بتأثر لي على القلقس المتكون وبيعمل عدم توافق ما بين الاثنين. So answering your question, we haven't found any of those virus in flame Thompson or crimson. Affinity, very good welding, very good union, very bad union. Affinity. If we had affinity, we could get incompatibility by virus. So, not if we have good affinity in the beginning, it's gonna mean that we're gonna have compatibility in the next years. الافينيتي اللي هو الالتحام. لو انا عندي افينيتي مش معناه ان ممكن يبقى في معايا، مش معناه ان حصل توافق ما بين الاصل والطعم. فممكن لو انا حصل عندي التحام كويس في الاول، ممكن بعد كده يحصل عدم توافق ما بين الاثنين ونلاقي المنظر ده موجود قدامنا. Incompatibility virus, repressed resistant pitting virus with 5BB incompatible. معنى كده ان لو ما حصلش ارتباط كويس ما بين الاصل والطعم، ممكن يحصل عنده السبب الفيروس ويسبب لي المنظر. Also, the fungus that make early vines declines diseases as Phamonella, Phacromonium, and Cylindrocarpon can damage the union, the callus, and produce incompatibilities. برضو بعض الفطريات بتأثر على منطقة الالتحام دي، الفطريات دي بتنتج مواد بتسبب عدم توافق ما بين الأصل والطعم. So it's mandatory an obligation for the vines nursery to work with clean materials. فلازم ناخد بالنا في المشات اللي لازم تاخد بالها، لازم تكون الحاجة المستخدمة في التطعيم لازم تكون نظيفة تماما. Incompatibility red glove person. Red glove has the leaf roll 2 virus. الشكل اللي قدامنا ده بيورينا عدم التوافق بين أصل البولسين والريد جروب. Precocity in this case not applicable to the case of table grapes, as vines reproduction is made through mature rooted cuttings, which are composed of induced and mature tissue. We already have the fruit induced in the cuttings, so we'll have precocity anyway. So the rootstock adapt to the environment, resisting lack of water, excess of water, salinity problems, and they get more efficiency in absorbing nutrients. The type root growth will be different, and they will resist replant complex like nematodes. لما بطعم حاجة على أصول بتخلي الحاجة بتاعتي إن يعني بيعمل لها أقلمة مع البيئة المحيطة حواليها. في حالة وفي عندي أصول إن هي بتقاوم غياب أو زيادة الري، وفي أصول تانية بتقاوم معايا الملوحة أو مقاومة الحموضة في التربة. وفي حاجة تانية إن هي بتعمل لي امتصاص كويس للعناصر وبتظبط لي نمو الجذور. وحاجة تانية إنها بتبقى مقاومة للأمراض المختلفة زي النيماتودا والحاجات اللي زي كده. So, for soil problems adaptation, the rootstock use 2 tools or ways to resist lack of water: physical and biochemical. Physical, getting deeper root system, and biochemical, closing the stomates. اوكي، الاصول الاستراتيجيه بتاعت الاصول اللي هي بتقدر تحمي نفسها في حاله غياب او قله الميه لها طريقتين: حاجه فيزيولوجيه فيزيقيه وحاجه بايوكيميكال. الحاجه الفيزيقيه انها الجذور بتاعتها بتبقى متعمقه اكتر، فبالتالي انها ممكن تحصل على او تاخد اي ميه متاحه حواليها في التربه. الحاجه الكيماويه ان الاصول نفسها عندها القدره انها تخلق الابسيسيك اسيد. الابسيسيك اسيد ده المسؤول عن غلق وفتح الصدور، فلما بزود الابسيسيك اسيد غلق الصدور بيبقى عندي بزياده. Richter 110 use the 2 ways. اصل الريختر بيستخدم الطريقتين دول. And we have irrigate
30% of other rootstock on Richter than on own roots. And you have what? Irrigation, we irrigate less 110, less than the other rootstock, 30 or 50%. Also then وأصل the root. الريختر يحتاج مية أقل. Depending on the soil. أقل بنسبة 30% عن المية المعتادة. اختار 110 Richter. عندي 99. Well, we have less experience with 99 Richter. So why the Richter is not really used here if it consumes less water and a lot of farms here they do have scarcity of water. Yes, in the northern parts, in Copiapó, we'll irrigate almost the same. But when we have good soils and good water retention, irrigation almost will be not necessary with Richter in these very heavy soils in the Central Valley. Yes, but still it's not used at all in our visit. When you did put the comparison table or the percentage table, the Richter was 0.9% of the rootstocks in Chile. Well, Richter, in the Chilean condition, especially in the north, it hasn't had the vigor that we need. I'm going to show you pictures. In Copiapó, 110 Richter was perfect if we didn't need to irrigate. But I'm going to show you a picture that Richter, the vigor wasn't enough to produce fruit. Richter is very used in the vine and wining industry for wine, where the vigor needed is less. هو según الكنز Richter 110 also are highly used in South Africa, where they also have very shallow soil. So they are looking, for those benefits that have this roster. Also, you need to understand that most of the table in grape industry are a copy and paste industry. We are more influenced by the Americans. So it is natural from us to take things from the state. Go to South Africa and you won't see that much American rootstock in South Africa. Mainly are European or the ones that they are developing. Second, quite a lot of the hectares that are planted under rootstock was because a very strong technical reason. The only rootstock available in the nursery. Go and plant. So keep those things in mind as well. At the beginning of the 2000 years, the nurseries only have harmony and freedom. Yes. Because it comes from America. So على طول. حاجة مهمة قالها دلوقتي إن السبب ليه إن الفريدم والهارموني مشكلين نسبة 80% من الأصول اللي زرعينها هنا، عشان في الأول دي الأصول ده كان بينها من أمريكا، والمشاتل اللي هنا ابتدت تزرع عليهم وهو ده اللي كان متاح قدامهم في الفترة دي. الريختر مش فاكر الباقي بتاع يعني هو اصناف امريكا واوقات كتيره انهم بيزرعوا من هو عشان هي دي الاصول اللي موجوده في المشتل، ما عندهمش الا هارموني والرمزي مثلا. وبيستخدم هنا في شيليا فريدم هارموني، فهو ده اللي موجود في المشتل فكله بيزرع على كده. الكويت. بيقول لك روح في جنوب افريقيا تلاقي بيستخدموا اكثر الاصناف اللي جايه من اوروبا او اللي هم عاملينها عندهم. فيعني ما هياش قاعده ان ما دام هم ما بيستخدموهاش هنا يبقى هي وحشه. انما يعني وقال الريختر النمو بتاعه مش قوي قوي، فبيستخدم في اصناف العنب اللي بتنتج بغرض الخمور، مش صح بغرض الخمور، لانتاج الخمور بغرض انتاج الخمور انتاج الخمر عشان هو اقل قوه، فبالتالي تكوينه للليفرز اللي جوه والاندودز اللي موجوده جوه الحب بيبقى اكتر شويه في الاصناف. And there is difference. Okay? He's saying he used the Richter for coloring varieties. Coloring varieties. Yes, we have experience in both. ما ينفعش We needed vigor in the northern parts. So الفيلم شغال كويس. في الفيلم شغال كويس لكن في الجروب لا.
يعني عصام بيقول لك هو اصل النمو الخضري بتاعه ضعيف، الجروب اساسا عايز نمو خضري قوي عشان يغطيه. عندي قول قول بالنسبه للجروب بحب افهم. Well, there are different ways from the rootstock to resist salinity. Retention of salt in the vacuum cells, lifting the osmotic potential, and discharging hydrogen protons, modifying the rhizosphere of the soil. حاجة تانية من الأصول اللي هي أو استراتيجية الأصول بتستخدمها عشان تقاوم بيها القلوية بتاعة التربة، هنكتبها ونترجمها ونوريها لكم إن شاء الله في الجمعية بالطريقة. تمام كده. So we talk about drought tolerance, Richter Ruggieri with very deep root system, difference tolerance to carbonates and salinity, but the ones we use, Harmony and Ramsey, are classified as very high salinity tolerance. Can you go up, please? هي حاجة حلوة قالها إن الرمسي مقاوم للأملاح هو والفريدة، بس الرمسي أكتر. About 7-9 هو اللي مكتوب دلوقتي هنا 7 الجفاف 7, 8, 7 and 8. What about That's a rootstock? حشرة No, I don't know that rootstock. So this is a summary of a lot of researching. So rootstock, like Ramsey, discriminate the uptaking of toxic element like sodium and chloride. This is the difference of Ramsey and own root when we use Thompson. Very high difference in the leaves, in the petiole salt concentration. Philippe, do you have a chart where it says like which variety is better with which rootstock? There are some experience, but Crimson with Paulsen is a very good combination. Red Globe with Harmony is a very good combination. It depends of the soil because we have very different soils in the different valleys, and even in one valley the soils will be very different. How about the superior and the flame? On flame, Yeah, flame and superior. superior with Paulsen and Freedom and Harmony either way, depending how much bigger do you need. All of them are And very the flame? good combination. الجدول ده بيديني تحليل And the flame? Flame with Freedom and Harmony. I haven't have much experience with flame and rootstock. لا ده كان المهندس حمدي بيسأله ايه الاصناف الدارجه انها تركب على ايه يعني. فقال له تومسون على رمزي، الريد جروب على هارموني، السوبيريور على بولسون او مش عارف ايه تاني. لا السوبيريور قال على فريدم وهارموني ومعرفش اول توصل تقريبا برضه. والفيلم طلع جدع وقال لك انا ما مش عارف ايه يعني. بس انا قال فريدم وهارموني بس الجدول ده بس بيقول ان هو حال البيئ العنق بتاع الاوراق عشان يشوف تحمل اصل التومسون على العادي والتومسون على رمسي، ولقى ان نسبه الصوديوم عاليه في العنق بتاع العادي، واللي على رمسي كانت نسبه قليله، فده معنى كده ان هو ده مقاوم كويس قوي للاملاح. ونفس الحال برضه مع الكلور. The same in other parts, on root, other rootstock, chloride, rootstock, very less uptaking. But potassium, a lot of potassium on rootstock and less potassium uptaking in on roots. اوكي ده مع امتصاص العناصر او الماده الجافه. يعني بيوريك بصفه عامه ان وجود الروت ستوك دايما احسن في الامتصاص من اللي مش مطعوم. احسن في الامتصاص، احسن في القوام الاملاح. More of the same in California. And in Copiapó, I understand you were there, where we have more than 2 millimos per centimeter of electrical conductivity only in the water.
and it accumulates in the soils, in the different layers of the deep soils. So salinity in this case is a problem, accumulating chloride, sodium, and boron, very high levels in the water, causing this damage when we use own roots. المياه اللي هم بيرموا فيها النهر في نسبة عالية من الأملاح. معنى كده إن كل ما بيدي مياه ري مع الري بيعمل تراكم للأملاح في طبقات مختلفة من التربة اللي هي مزروعة فيها. That's own root, but when we compare it with Ramsay and Richter, look the beginning of the season with own root and chloride, boron, and sodium, and compare with Ramsay and Richter, they discriminate the toxic element. ده الجدول بتحليل الأعناق الأوراق بيوضح كمية العناصر اللي موجودة داخل النبات على فصول مختلفة في الريختر 110 والرمسي والعادي. هنشوف بيوضح كمية امتصاص العناصر الضارة دي جوه النبات قد إيه. So chloride, sodium, and boron, very high levels at the end of the season. In on root, not high in Ramsay and Richter. So there was Ramsay fantastic for the Copiapó Valley. Root system, we talk a lot about it. The deep of the root system in Freedom, Harmony, and Ramsay and Richter is very deep, and the other one, 101, 14, very shallow, etc. بيتكلم دلوقتي عن تعمق انتشار الجذور في الفريدم والرمسي لهم كمية جذور مجموع جذري عالي،